Okay, today we'll see how to solve a problem using overlap add method and overlap save method. So linear convolution use linear convolution കണ്ടുപിടിക്കണം by using overlap add method and overlap save method. So ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും the final answer should be same അല്ലേ. overlap add method ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും overlap save method ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന linear convolution ഔട്ട്പുട്ടും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കണം. സോ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. എച്ച് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഓഫ് എൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മൊത്തം എച്ച് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് there are 9 samples. Okay, length of h of n we can indicate with ls. There are 9 samples in h of n and there are 3 samples in h of n. So let the length of each block of l be. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫുൾ h of n എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഒരു ബ്ലോക്കിലത്തെ എച്ച് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 3. ഓക്കെ, 3 ആണെന്ന് എടുക്കാം. or let it be the value equal to m. സോ എച്ച് ഓഫ് എന്നിൽ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം, 3 ആണെന്ന് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ l plus m minus 1. So the result output y of n should have a length equal to l plus m minus 1, that is 3 plus 3 minus 1, which is equal to 5. So we have seen how to find linear convolution using circular convolution. So circular convolution വെച്ചിട്ട് linear convolution കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്ത്, l plus m minus 1 എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലും അത്ര നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി അല്ലേ. Then we performed circular convolution between h of n and h of n so that result will be equal to the value of linear convolution result. So what we have to do is we have to make the number of samples in that circular convolution. ഓരോ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീക്വൻസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഈക്വൽ ടു l plus m minus 1 എന്നതിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഓഫ് എന്നെ കുറേ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് എച്ച് വൺ ഓഫ് എൻ, എച്ച് ടു ഓഫ് എൻ, എച്ച് ത്രീ ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ എച്ച് വൺ ഓഫ് എൻ പറയുന്ന ലെറ്റ്സ് വിൽ ഡു ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ്. ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡ്. സോ x1 of n എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ആഡ് മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യുക, there should be m minus 1 number of zeros at the end. സോ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും എൻഡിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് m minus 1 number of സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ m minus 1 ഹിയർ ഈസ് എത്രയാണ്, 3 minus 1, that is equal to 2. സോ in the block of h1 of n, last two values should be 0. So first 3 values ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് 3 values എന്ന് പറയുന്നത് h of n, തന്നിരിക്കുന്ന h of n ലെത്തെ ഫസ്റ്റ് 3 value, that is 1, 2 and 3. So you take that here 1, 2 and 3. Okay, now we have the total length of h1 of n equal to 5. നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു 5 ബിക്കോസ് വി നീഡ് ദ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ റിസൾട്ട്. സോ ലീനിയർ കൺവല്യൂഷൻ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ബട്ട് വി ആർ പെർഫോമിങ് സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ, സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു 5. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ടു 5 ആക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെ മെയിൻ തന്നിരിക്കുന്ന എച്ച് ഓഫ് എന്നിൽ എല്ലാ സാമ്പിളും യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടാക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് വിൽ ബി h2 of n, which is equal to, again last two values will be 0 and the remaining two values എന്ന് പറയുന്നത് minus 1, minus 2, minus 3. So minus 1, minus 2, minus 3 and h3 of n will be h3 of n will be
the last three values 4, 5, 6, 0, 0. So 3 ബ്ലോക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി എന്ത് വേണം? We have to find y1 of n, y2 of n and y3 of n. So we will do circular convolution between h1 of n and h2 of n and h1 of n h of n തമ്മിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കാണണം. h2 of n h of n തമ്മിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കാണണം. അതുപോലെ h3 of n h of n തമ്മിൽ സർക്കുലർ കൺവല്യൂഷൻ കാണണം. സോ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, h of n നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ 5 എന്ന രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ h of n വിൽ ബിക്കം, തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ്? 2, 1, -1. So we have to add 2 more zeros with that. It is 2, 1, -1, 0, 0. Okay. So now y1 of n is equal to h1 of n circular convolution with h of n. So എന്ത് ചെയ്യാം? h of n ന് നമ്മൾ മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. അതായത് h of n നമുക്കറിയാം 2, 1, -1, 0, 0 ആണ്. സോ കോളം മാട്രിക്സ് എഴുതാം 2, 1, -1, 0, 0. Then rotate that. It will be 0, 2, 1, -1, 0. Then 0, 0, 2, 1, -1. Then -1, 0, 0, 2, 1 and 1, -1, 0, 0, 2. Okay. Then h1 of n എന്ന് പറയുന്നത് 1, 2, 3, 0, 0. So now we multiply this, we will get the answer for y1 of n. എത്ര വരിക? ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ 2 into 1 is 2. then അടുത്ത രണ്ട് 0 ആയിരിക്കും, അടുത്ത രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കേസ് 1 into 1 plus 2 into 2, 4. The remaining will be 0. Next one, -1 plus 2 plus 6. Next one, 1, 2, -2 plus 3. Then we have -3. So the answer will be 2, 5, 7, 1, -3. So this is y1 of n. y1 of n equal to 2, 5, 7, 1, -3. So like that you can find y2 of n h of n മാട്രിക്സ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ കേസിലും. Then y2 of n എന്ന് പറയുമ്പോൾ h2 of n. h2 of n എന്താ? -1, -2, -3, 0, 0. So this answer will be -2, -5,
minus 7 minus 1 3. So y2 of n equal to minus 2 minus 5 minus 7 minus 1 comma 3. Then y3 of n ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 14 13 1 minus 6. Okay. So now we will do overlap add ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് y1 ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് എഴുതാം. എത്രയാണ് 2 5 7 1 minus 3. Then so m minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, is equal to 3 minus 1, it's equal to 2. സോ അവസാനത്തെ 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ എടുക്കേണ്ടത്. y2 എന്ന് പറയുന്നത് minus 2 minus 5 minus 7 minus 1 3. Then we have y3 8 14 13 1 minus 6. Okay, so we have to add these to get those samples. അപ്പോൾ y of n എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും, y of n will be equal to 2 5 7 1 plus minus 2, that is minus 1. Then minus 3 plus minus 5, that is minus 8, minus 7, then minus 1 plus 8, 7, 3 plus 14, 17, 13, 1, minus 6. So ഇതാണ് linear convolution's answer. So we have done it using overlap add method. The next one is overlap save method. So overlap save method. Overlap save മെത്തേഡിൽ എന്താ ചെയ്യാം, ബ്ലോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ m minus 1, ഇപ്പോൾ 2 zeros ആഡ് ചെയ്യണം. സോ h1 of n will be 0 0 1 2 3. h2 of n h2 of n is അവസാനത്തെ രണ്ട്, ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക, അതായത് 2 3. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് minus 1 minus 2 minus 3. Remaining is taken from h of n. Then h3 of n will be last two of previous one, that is minus 2 minus 3, remaining from h of n 4 5 and 6. And again we have to take h4 of n. h4 of n എന്ന് പറയുന്നത് 5 6 0 0 0. And h of n will be like before, that is 2 1 minus 1 0 0. So you have to find 4 circular convolution here. So 4 circular convolution കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് y1 of n, which is h1 of n, circular convolution of h of n. So h of n in the matrix it will be same as before.
അതാണ് 2 1 minus 1 0 0 2 1 minus 1 0 0 അപ്പോൾ 0 2 1 minus 1 0 0 0 2 1 minus 1 minus 1 then h1 of n is 0 0 1 2 3. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ആദ്യത്തെ രണ്ട് 0 ആയിരിക്കും, മൂന്നാമത്തെ 0 ആണ്. സോ -2 + 3 -3 0 0 2 into 1 is 2 1 plus 4 minus 1 plus 2 plus 6. So this will be 1 minus 3 2 5 7. y2 of n h2 of n എന്ന് പറയുന്നത് 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 2 3 minus 1 minus 2 minus 3. There is h3 of n. So multiplication gives -2 into 2 -4 -5 plus 6 -2 -6 -6 2 -3 plus 8 3
plus 4 plus 10 and minus 4 plus 5 plus 12. So that will be minus 3 minus 14 7, that is 17 and 13. We have to find y4 of n, which is x4 of n, h of n. The solution will be 2 1 minus 1 0 0. Five 6 0 0 0. So m minus 1, 3 minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 number of sample മാത്രമാണ് ലാസ്റ്റ് എന്ന് പ്രീവിയസ് ആയി നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം പ്രീവിയസ് വണ്ണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് 2 number of sample എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് 2 number of sample എടുത്തു. റിമൈനിങ് സാമ്പിൾ എച്ച് ഓഫ് എന്നിൽ സാമ്പിൾസ് കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ റിമൈനിങ് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സീറോസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് x4 of n. So what will be the answer for this one? 5 to 10, then 5 plus 12 17, then minus 5 plus 6, that is 1, then we have minus 6, then it's 0. Okay, so now we have to write the result in blocks. So first y1 of n was 1 minus 3 comma 2 comma 5 comma 7. അടുത്തത് 3 comma 1 comma minus 1 അല്ല 11 ആണ്, minus 8 minus 7. Then we have minus 3 minus 14 7 17 13. Then 10 17 1 minus 6 and 0. So what we have to do, we have to discard m minus 1, that is 2 samples at the start. So ഇതൊക്കെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഇതിലാണെങ്കിൽ these 2 samples will be discarded. Here these two and here these 2. So what will be your final answer? Y of n will be 2 comma 5 comma 7 comma minus 1 comma minus 8 comma minus 7 comma 7 comma 17 comma 13 comma 1 comma minus 6. So you can see the answer is same as we got before, 257 minus 1 minus 8 minus 7 17 13 1 minus 6 minus 7 17 31 minus 6. So it is verified. So that's how we do overlap add method and overlap save method.